இப்போ ஸ்க்ரீன் தெரியுதா சார்? இப்போ ஸ்க்ரீன் தெரியுதா சார்? சார் தெரியுது சார். Okay, Presented okay, by sir. R.Logaraja, Faculty of Civil Engineering. Okay, sir. Okay. Now we are going to discuss about green building. What is mean by green building? This is one of the green construction or sustainable building. Its main purpose, main prime aim of this green building is means environmental benefit of human and community to enhance the quality of life. See, green building, it's not only green construction, sustainable building. அது வந்து நம்ம மெயின் எய்ம் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா டு என்ஹான்சிங் என்விரான்மெண்ட்டை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணணும். அட் சேம் டைம் வந்து ஹியூமன் அண்ட் நம்மளோட சொசைட்டி, நம்ம கம்யூனிட்டி ஒரு என்விரான்மெண்ட் ரெடியூஸ்டாக நம்ம அவங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட்டாக இருக்கணும். அவங்களுக்கு எல்லாமே அவங்க அதை வச்சு யூஸ் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது டு ரெடியூஸ் த ரிசோர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸு. நம்ம வந்து அதில் இந்த க்ரீன் பில்டிங் கான்செப்ட்ஸை பொறுத்தளவில் நம்மளுக்கு ரிசோர்ஸஸ் வி ஹேவ் டு யூஸிங் தி நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் ரீசைக்கிள்டு யூசஸ் இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறது டு ஒயில் என்ஹான்சிங் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப். நம்ம வந்து ஒரு எல்லாத்துக்குமே ஒரு மெயின் எய்ம்ஸ் எவ்ரி ஒன் வாண்ட் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஒரு பில்டிங் ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் அ ஹவுஸ். இட்ஸ் அவர் மெயின் பிரைம் எய்ம் of the building, but we have to use, as we are a civil engineers, we have to using the this kind of technologies. That's what I am saying, I insist to them. ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு ஒரு கிரீன் பில்டிங் கான்செப்ட்ல வேற சிவில் இன்ஜினியர் நம்ம வந்து என்னன்னா உங்களுக்கு ரீசைக்கிள் மெட்டீரியல், we have so many materials. Normally traditionally methods, still we are following this traditional method in our rural, our சரௌண்டிங் ஏரியாஸ் லைக் சிமெண்ட், ஃபைன் அக்ரிகேட், கோர்ஸ் அக்ரிகேட், இந்த தான் நம்ம வந்து பலகாலமாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். பட் ஆஸ் எ சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் we all know the technologies. What are the technologies are available in construction or market, or what are the new technologies we have to adopt. So that's what our main aim of the green building is. We have to using the recycled or reused material in construction industries, do not affect environmental. This is our main aim of this கான்செப்ட். கிரீன் பில்டிங் கான்செப்டோட மெயின் எய்ம் வந்து நம்ம அதுக்காக வந்து சஸ்டைனபிள் பில்டிங்காக இருக்கணும். அட் சேம் டைம்ஸ் வந்து ஹியூமன் பெனிஃபிட், நம்ம ஹியூமன்ஸ் வந்து பெனிஃபிட்டாக இருக்கணும். நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம், நான் வந்து ஒரு 10 lakhs 15 lakhs மேலே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு ஆஃபர்டபுளாக இல்லை, அது வந்து ஆஃபர்டபுளாக இருக்காது நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்க்கு, ஒரு மிடில் கிளாஸ் பீப்புளுக்கு. ஸோ அது மிடில் கிளாஸ் பீப்புள்ஸ் வந்து எவ்ரி ஒன் டு கெட் பெனிஃபிட் பை யூசிங் தி நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ், லோக்கல் அவைலபிலிட்டி மெட்டீரியல்ஸ், அட் சேம் டைம்ஸ் do not affect the environment. This is our main aim. இதான் கிரீன் பில்டிங்கோட மெயின் கான்செப்டே. அப்போ வந்து ஒரு டைம் அப்படி பண்ணுறப்ப குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் ஆல்சோ தி இம்ப்ரூவ். திஸ் இஸ் ஏ கிரீன் பில்டிங். Then next objectives of the green buildings already I said. Green buildings are designed to reduce the overall impact on human health and natural environmental, use energy resources, waters, other resources efficiently, and by reducing the waste, pollution, environmental degradations. See, green buildings, our main objectives of the green building means to reduce the overall impact of the human health. This is a very if you want to construct any type of building, environmentally somewhat some percentages affecting the environment. For take it as an example, for if you are using the cement, CO2 emissions is high, so automatically environmental polluted. So that's what I want to convey them. Green building concept to reduce the overall impact and human health. நம்ம வந்து என்விரான்மெண்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெடியூஸ் பண்ண, என்விரான்மெண்டல் பொல்யூட் ஆகாதபடி, என்விரான்மெண்டல் எந்த ஒரு டீக்ரேடேஷன்ஸ், எந்த ஒரு நம்ம என்விரான்மெண்ட் விளைவிக்காதபடி நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும். தென் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் இதை யூசிங் தி எனர்ஜி
and water other resources efficiently and effectively. It means, it means using the energy resource. There are so many natural resources are there in our world, like solar, wind, in the mari energy resources, hydraulic energy is also there. So we have to use these technologies in our building. This is our main aim. அப்போ நம்ம எனர்ஜி ரிசோர்ஸ் தான் சோலார் பவர் சோலார் பிளான்ட் நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம், சோலார் பேனல், அப்போ விண்ட் மில், அதெல்லாம் பெரிய லார்ஜஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வி ஹேவ் டு யூஸ் இன் விண்ட் மில். ஸோ அப்போ வந்து அதுலேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி தே ஹேவ் டு ப்ரொடியூஸ் தி எலக்ட்ரிக்கல் ரிசோர்ஸஸ். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி காஸ்ட் வைஸ் ரெடியூஸ், உங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் எல்லாமே அப்படியே ரெடியூஸ் ஆகிடும். That's what I am our main objectives of this green building. Then next, reducing waste, pollution, environmental degradation. And then third point is very important point. Our reduce the wastage of the construction waste. Around 50% of construction waste are there in our world. ஸோ அப்போ வந்து அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வேஸ்ட்டை வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும். அதுக்கு தான் அதை வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணி ரீசைக்கிள் அக்ரிகேட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ரீயூஸ் பண்ணி இப்படி பண்ணுறப்ப பண்ணி நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும். தீஸ் ஆர் அவர் மெயின் அப்ஜெக்டிவ்ஸ், மெயின் ஸ்கோப் ஆஃப் தி கிரீன் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். ஓகேங்களா? சரி, தென் தேர்ட் ஒன், கிரீன் பில்டிங் ஃபியூச்சர்ஸ். எக்கோ-ஃப்ரெண்ட்லி by distribution ecosystem, energy efficient through the lighting, ventilation, solar passive design, efficient use of water through the water harvesting, recycling water, using renewable energies to the photovoltaic, use non-toxic materials. This means நம்ம வந்து green building ஓட futures வந்து main aim என்னன்னா eco-friendly construction பண்ண போறோம். First point. Then second thing is energy efficient by using the natural resources like the solar, wind. அது மூலமா எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸை நம்ம அதில் வந்து யூஸ் பண்ணி we have to design. அப்படி டிசைன் பண்ணுறப்ப வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி சேவ் ஆகுது. நம்ம வீட்டில் இருந்து சம் ரிசோர்ஸஸை, அந்த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். தென் வந்து ரீசைக்கிள். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃபிஷியன்ட் யூஸ் ஆஃப் தி வாட்டர் த்ரூ தி ரீசைக்கிளிங் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறப்ப வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங், கிளீனிங் பர்பஸ் இந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். யூஸ் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி ரிசோர்ஸ், போட்டோவால்டிக், சோலார் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். யூஸ் நான் டாக்ஸிக் மெட்டீரியல்ஸ், கெமிக்கல்ஸ், அந்த மெடிக்கல் மெடிக்கல் வேஸ்ட் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா. யூஸ் நான் டாக்ஸிக் மெட்டீரியல், அந்த கெமிக்கல்லே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்ன நம்மளுக்கு வந்து ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்காததெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணலாம், யூஸ் பண்ணி நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணலாம். தென் ஒய் இட்ஸ் நெசசரி டு மேக் தி கிரீன்? What is necessary? Already we have following the traditional technologies. Then what is necessary to make the building in green? Is it any important things are there? As if you are a civil engineer, you must know that why it's necessary to construct the building in green. You just think about that green building construction means not you just painting a green color. It's not a green building construction. Green building, it's a we are using the natural resources on and then recycle material. Do not main important, again and again I am saying that main important thing is to reduce the environmental. அதை வந்து அதை பொல்யூட்டட் ஆகணும். Do not affect the environmental, but instead of we have to using the recycled reuse material. So automatically cost and economical wise reduced. That's what I am insisting to construct the make the building in green. Okay. See, for example, global energy users. This is a chart. For that, from this industry, we have to get the wastage from following industry. For example, normally industry, we have to get the 20% of waste of there. Then transportation 20% and others 10%. But building construction, building service, around 50% of energy we have to use. At the same time, 50% of material we can use recycle. We can use recycle. இன்கேஸ் வந்து இப்போ ஒரு நீங்கள் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறப்ப வந்து ஒரு புரோக்கன் பிரிக்ஸாக இருக்கட்டும், ஆர் வந்து ஏதாவது ரீசைக்கிள் அக்ரிகேட்ஸாக இருக்கட்டும் யூஸ் பண்ணி திரும்ப வந்து டெமாலிஷ் பண்ணுறப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நிறைய வேஸ்டேஜ் ஆகும். அது என்ன பண்ணணும், அந்த அக்ரிகேட்ஸ்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது ரீசைக்கிள் பண்ணி certain percentage, I'm not insisting 100% you are not using the recycled material or reused material.
see, you must know that அதில் வந்து 50% or 40% or 30% ஒரு certain percentage we are using the recycled material. இப்போ ஒரு 30% மெட்டீரியல் வந்து ரீசைக்கிள் ரீயூஸ் மெட்டீரியல் நீங்க யூஸ் பண்றீங்கன்னா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆகுங்க, உங்களுக்கு 30% ஆஃப் காஸ்ட் வந்து என்னது ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெடியூஸ் ஆகுது. அப்போ வந்து உங்களுக்கு காஸ்ட் அண்ட் எக்கனாமிக்கல் வைஸ் சேஃபர் ஜோன். That's what I'm insisting to construct. We have to use in the wastage from the construction industries. So, under 50, around 50% of energy consumption from the construction industries. ஓகேங்களா, இதுதான் வந்து மெயினா வந்து that's what we need to make construction in green building construction. Okay. Then this is a model view of the green building construction. What are the you have to insist to how to construct the green building technologies. Like for example, both side we have to plant trees or rooftop trees வைக்கலாம், rooftop plants வைக்கலாம். தென் வந்து என்னன்னா சோலார் பவர் பிளான்ட் வச்சிருக்காங்க. அண்ட் தென் வந்து என்னன்னா லோ ஜீரோ விஓசி ஃப்ளோரிங் பெயிண்ட், ரெயின் வாட்டர் கலெக்ஷன்ஸுக்கு நம்ம கோட்டிங்ஸ்லாம் அந்த ஹீட்லாம் அப்சர்வ் ஆகாம கோட்டிங்ஸ் பெயிண்டிங்லாம். சி how many of them seeing that 2 days before I sent the one YouTube video, அது எத்தனை பேர் பார்த்தீங்க அந்த வீடியோ? ஒரு யூடியூப் லிங்க்ல இருந்து ஒரு வீடியோ ஐ சென்ட் வீடியோ, அதில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தெர்மல் ரெடியூஸ், அதை ஹீட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி அவங்க பெயிண்ட்டு இந்த மாதிரி கோட்டிங்ஸு இந்த மாதிரிலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். யூஸ் பண்ணுறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் சம்வாட் ஹை கம்பேர் we have to using the solar plant, sensors யூஸ் பண்ணலாம், IoT டெக்னாலஜி இதில் யூஸ் பண்ணலாம். So using the initial cost is high and but meantime maintenance is very low. That's what I insist to construct the green building construction. Principle of green building. Green building is the main principle. Major there are 5 major principles in sustainable site development: water saving, energy efficiency, material selection, indoor environmental quality. Sustainable site development means if you want to construct any type of sustainable தாங்கிறதா இருக்கணும். நம்ம இஷ்டத்துக்கு ஏதாவது யூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நான் காஸ்ட் வைஸ் எக்கனாமிக்கலா பண்றேன்னு பட்டு நம்ம வாட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா இட்ஸ் நாட் யூஸ். ஸோ சஸ்டைனபிளா இருக்கணும். சைட் டெவலப்மெண்ட், ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு விசிட் சைட். என்னென்ன மாதிரி வாட் ஆர் டெக்னாலஜிஸா வி ஹாவ் டு இம்ப்ளிமெண்ட், என்ன மாதிரி டெக்னாலஜிஸ்லாம் அடாப்ட் பண்ணலாம். ஸோ எவ்ரி திங் மஸ்ட் கோ த்ரூ இட், தென் வி கேன் இம்ப்ளிமெண்ட் த டெக்னாலஜிஸ். Then second thing is water saving. Water saving is very important. So, after 10 years, if you are saving, if you are not saving the water, definitely we have to facing the water scarcity. It's the main important. Water resource is very much important for the any type of construction. Water is essential. So water saving வந்து சில இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்டேஜ் இப்படி வருது, அதை அப்படியே நம்ம ரிவர்ல விடாம அதை வந்து என்னன்னா ரீசைக்கிள் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அதை வந்து ஏதாவது பிளான்ட் ஹார்வெஸ்டிங் பண்றதுக்கோ இந்த மாதிரி அதாவது கெமிக்கல் அஃபெக்ட் ஆகாததுக்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி ஹார்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு, சும்மா கிளீன் பர்பஸுக்கு இந்த மாதிரி இதுக்குன்னா நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Then energy efficiency. Energy efficiency means நம்ம அதுதான் நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் லைக் நம்மளுக்கு வந்து என்ன சொல்றது what I call சோலார், தென் பவர் பிளான்ட், சோலார் பவர் பிளான்ட்ல இருந்து யூஸ் பண்றது. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு விண்டு, நம்ம நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் என்ன மாதிரிலாம் அவைலபிலிட்டியா இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இண்டோர் என்விரான்மெண்டல் குவாலிட்டி, மெட்டீரியல் செலெக்ஷன் தான் அதுதான் நம்ம ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். ஒரு காஸ்ட் எஃபெக்டிவா என்விரான்மெண்டல்ல எந்த ஒரு அஃபெக்ட் ஆகாதபடி டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல் யூ ஹாவ் டு சூஸ். That's what you are already you have studied the building materials. Another name we call as a construction materials. அதுல வந்து என்ன மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், அப்போ அதில் என்ன மாதிரி மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கும், எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும், அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி மெட்டீரியல் செலெக்ஷன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். சரிங்களா? அதுக்கு அடுத்து அப்படி பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி யூ ஹாவ் டு இம்ப்ளிமெண்ட் ஆல் தி டெக்னாலஜிஸ். அப்போ என்விரான்மெண்டல் ஆல்சோ தட் க்ரோத், அப்படி ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஒரு ஹியூமனோட கிரேடு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலா அப்கிரேட். ஓகேங்களா? தட் இஸ்
These are the main principle of the construction of the green building. ஓகேங்களா? Then green building materials, indoor air quality means low non-toxic materials, healthful maintenance, energy efficiency, water conservation, local resource efficiency means recycle material use பண்ணிக்கலாம். அடுத்து அது வந்து reusable material, local availability materials. These are the green building materials. ஓகேங்களா? meantime we have to looking for the durability aspectum பார்க்கணும். நம்ம ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றோம்னா இட்ஸ் நாட் ஓன்லி ஃபோக்கஸிங் ஃபார் தி ஸ்ட்ரென்த் ஆஸ்பெக்ட். நம்ம ஒரு பில்டிங் தாங்குது ஒரு ஸ்ட்ரென்த், அதை வச்சும் பார்க்க முடியாது. டியூரபிலிட்டி இஸ் வெரி மச். கட்டுறீங்க, ஒரு வருஷத்துல பில்டிங் இடிஞ்சு விழுந்துச்சுன்னா எவ்வளவு பெனிஃபிட் இருக்காது இல்லையா? ஸோ நம்ம வந்து கிரீன் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா? தென் ஹவு டு பில்ட் எ கிரீன் ஹோம். யூஸ் இன்டோர் பிளான்ட், ஐடியலி யூஸ் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் யூஸ் பண்ணலாம். இன்ஸ்டால் கிளாஸ் விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணலாம். டே லைட்டில் ரெடியூஸ் தி லைட்டிங் எனர்ஜி காஸ்டஸ் 50 to 80%. லைட் கலர் ரிஃப்ளெக்டிங் கோட்டிங் பெயிண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். யூஸ் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் அப்ளிகன்ஸ். இன்ஸ்டால் லைட் சென்சார்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணோம்னா இப்போ டே டைமில் நம்ம அதுக்கு வந்து லைட் தேவைப்படாது, ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும். நம்ம வெளியில் போயிட்டாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆயிடும். இந்த மாதிரி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம்னா சேவ் பண்ண. யூஸ் லோக்கல் அவைலபிலிட்டி மெட்டீரியல்ஸ் அப்படிலாம் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு யூ ஹேவ் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் தி கிரீன் ஹோம். சரிங்களா? சரி. ஆல்ரெடி இந்தியன் கிரீன் பில்டிங் கவுன்சில் இஸ் ஃபார்ம்டு இன் இயர் ஆஃப் 2001. அப்போ வந்து இந்தியன் கிரீன் பில்டிங் கவுன்சில்னு ஒன்று இருக்குங்க. அது வந்து அவங்களுடைய மெயின் எய்ம் ஆஃப் திஸ் இது அவங்களோட பர்பஸ் என்னதுன்னா டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் தி கிரீன் பில்டிங் இன் ஆல் ஓவர் இந்தியா. சரிங்களா? டேக் இட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த சம் பில்டிங்ஸ். இது வந்து கோத்ரேஜ் கிரீன் பிஸ்னஸ் சென்டர் ஆஃப் பில்டிங். ஐ கிவ் சம் ரேட்டிங் சிஸ்டம். பிஃபோர் தட் they are giving me some rating. If you want to construct any type of commercial or residential factory building, if you constructed by the green building, they are giving me some rating system. Like example for certified means best practice. You have to just implement the technologies. They will recognize the certificate. The certified, then gold means excellent, national excellence, platinum recognition, global leadership. They are giving there are 3 categories: certified, gold, platinum. For the rating system depends upon the building, what are the components are you have to using, what are the technologies. The technologies are do not affect the environmental and human health and then cost wise எல்லா ஆஸ்பெக்டும் அவங்க கோ த்ரூ பண்ணுவாங்கங்க. பண்ணிட்டு அதுக்கு தகுந்தபடி they are giving the கிரேட் ரேட்டிங் சிஸ்டம் கொடுப்பாங்க. இது யாரு கொடுப்பா? இந்தியன் கிரீன் பில்டிங் கவுன்சில் கொடுப்பாங்க. இது ஸ்டார்டட் இன் இயர் ஆஃப் 2001. ஓகே. This is a green building house, Olympia Technology Park, சென்னை போனீங்கன்னா பார்க்கலாம். பயோடைவர்சிட்டி கன்சர்வேஷன் இந்தியா, பெங்களூர், சுஸ்லான் எனர்ஜி லிமிடெட், பூனே, ராஜீவ் காந்தி இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட், ஹைதராபாத். These are the some examples for the green building project in India. ஓகே. சுஸ்லான் எனர்ஜி லிமிடெட் இது வந்து பூனே. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எலக்ட்ரிக்கல் ரிசோர்ஸ் இவங்க அடுத்த இண்டஸ்ட்ரி கொடுக்குறாங்க. அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸ் எடுக்கிறாங்க. சோலார் செல் அவங்களுக்கு கரண்ட் பில்லே கிடையாது. இந்த சுஸ்லான் எனர்ஜி லிமிடெட் டெக்னாலஜி ஒரு நல்ல ஒன் ஆஃப் தி எலக்ட்ரிக்கல் கோர் கம்பெனி விச் இஸ் லொகேட்டட் பூனே. இந்தியன் ஃபர்ஸ்ட் கிரீன் பில்டிங் ஏர்போர்ட் ஹைதராபாத்ல இருக்கக்கூடிய ராஜீவ் காந்தி இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட். திஸ் பில்டிங் ஆல்சோ கன்ஸ்ட்ரக்டட் பை தி கிரீன் பில்டிங் டெக்னாலஜிஸ். Different from the other buildings. What is different from the other building? Normally green buildings from the different its minimum amount of for normal building, like if you are construct normally non-renewable resources, energy resources very minimum amount of time யூஸ் பண்ணுவீங்க. பட் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த கிரீன் பில்டிங் ஹவுஸில் வந்து அதிகமாக ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸில் யூஸ் பண்ணலாம், நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் யூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு மினிமைஸ் வேஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் காஸ்ட், ரீயூசிங் ரீசைக்கிள் யூஸ் பண்ணலாம். இது கிரீன் பில்டிங். ஆனால் அதர் பில்டிங்ல இந்த எதுவுமே அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டேன். வெரி 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 மினிமம் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட் இஸ் ஹை ஆகிடும். ஸோ இதுதான் டிஃப்ரெண்ட். சரிங்களா? டுடே மோர் தென் 1053 கிரீன் பில்டிங்ஸ் on a year ஏப்ரல் 2011 அவங்க பண்ணிட்டாங்க. இன்க்ரீசிங் கிரீன் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தே ஆர் கிவிங் சர்டிஃபைட். ஓகேங்களா? Benefits of green building already said. Building have large effect on green building, human health, economy. Green building develops the maximum economic environmental performance of the building. Automatically benefits பண்றப்ப உங்களுக்கு cost wise, environmental also growth, human also growth.
Society also, community also growth. Environmental benefits: protect the biodiversity ecosystem, improve the air and water quality, reduce the waste stream, conserve the natural resources. These are the environmental benefits. Then economical benefits: reduce the operating cost, improve augment productivity, create and save more green building services. Social benefits: cover health, higher aesthetic qualities, improve the overall quality, local infrastructure automatically developed. These are the main benefits of the green building. Nowadays, automatically energy resource, natural resource use பண்றப்ப 39.4% of building cost வந்து total energy consumption வந்து அப்படி ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து என்ன ஆகுது, கன்சம்ஷன் ஆகுது. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்றப்ப அரௌண்ட் ஒரு 40%, மினிமம் 30% ஆஃப் காஸ்ட் வந்து நம்ம நார்மல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை விட கம்மியாகும் if you are constructed by the green building. So finally, I want to conclude that session. A building should be create delighted when you enter, the healthy when occupied, and regret when departed. To all the above, going green is the only. This is a start thinking a green. So I just want to conclude that the concept of green building. So as we are a civil engineers, our main role of the society as well, our country. So the infrastructure, the country's growth is dependent upon the infrastructure also is main important thing. So as we are a civil engineers, a main role in our society. Again and again I am saying that. So our main prime aim is if you want to construct any type of building, we are a educated, we are an engineer, so we have to implement the what recent technology. First thing is don't focus on traditional technologies already exist. So we are a civil engineer. You just go through the website, you know the first you go to the industry, you get to learn from the industries what are the technologies are there. So அதெல்லாம் first நீங்க படிங்க, பாருங்க. So you get the technology from the industries, you have to apply that concept in real time applications. Whatever type of you have to construct after the 4 years or after the 5 years, we are studied already, we are educated, we are an engineer, so you have to implement this kind of technology. Definitely environmental, society also, you also growth, everyone to get benefit. This is our main aim. ஒரு டாக்டர் வந்து ஒரு பேஷண்ட்ஸை வந்து எப்படி குணமாக்கி கொண்டு வராங்களோ, அவர் இன் இந்தியா, இன் அவர் தமிழ்நாடு, அவர் கண்ட்ரிஸ் ரொம்ப ஒரு ஹவுஸ் எல்லாத்துக்கும் எவ்ரி ஒன் வாண்ட் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஹோம். இட்ஸ் அவர் மெயின் எய்ம். ஸோ as we are a civil engineer, we have to introduce some technologies, cost-effective constructions. If you want to cost-effective construction, we have to using the recycled material or natural resources. If you are using if you want to construct that, everyone to get benefit. So that's what I want to conclude that session. So start thinking green, and well as we have to using our technology and then implement that. Definitely everyone to get benefited. So thank you all for participating today's session. If you have any queries, means please unmute your mic, you can ask your doubt. Thank you. Sir, thank you sir. Sir, nice session. நல்லா இருந்துச்சு சார், நல்லா ஒர்த்தா இருந்துச்சு. ஓகே சார், thank you சார். இந்த பசங்கள்ட்ட கேட்போம் ஏதோ क्वेश्चंस இருக்கான்னு. ஓகே சார். எதுவும் क्वेश्चंस ஏதாவது டவுட்னா கேளுங்க. அவ்வளவுதான். இதுதான் வந்து நம்ம ஒரு யூனிட்ன்றது இதுதான் ஃபுல்லாவே இது பண்ண